Bonjour, buenos días, buenas tardes, bom dia, boa tarde. Un agradecimiento a todos los participantes que nos acompañan, no solo de las Américas, sino de diferentes regiones del mundo. Hay más de 1000 participantes registrados y conectados en esta semana de trabajo. Invito a todos y a todas a elegir el buen canal de idioma, porque esta sesión, más que cualquier otra, reflejará la diversidad cultural y lingüística de nuestro continente y se desempeñará alternativamente en español, inglés, francés y portugués. My name is David Julian. I am the Secretary General of the Inter-American Organization for Higher Education, OE, IOHE, and today's session is probably one of my favorite moments of the conference. Why? Because here at IOHE, we are a membership-based network of more than 300 higher education institutions across 28 countries, and for the last 3 editions of CHI, I had this unique privilege of receiving great personalities and iconic member institutions of our organization as moderator of this University President Roundtable, or nuestra famosa Mesa Redonda de Rectores. And today is no exception. It is superfluous to say that the global health crisis has had a considerable impact on higher education as the priorities of our governments and societies were reassessed. Numerous examples in medical research, workforce development, or pedagogical innovation have had to be quickly shaped in order to respond to different needs. Chile, nuestro país anfitrión, ha sido uno de los primeros países de América Latina a responder con la vacunación masiva. Brasil, uno de los países más importantes de la región desde el punto de vista demográfico y económico, ha sufrido de un alto índice de contaminación, lo que ha reforzado ciertas de las desigualdades existentes. En Quebec y en Canadá, muchas universidades se han enfrentado a un descenso de los estudiantes internacionales con importantes repercusiones en sus presupuestos y operaciones. Pero todos se han visto obligados a reinventar la forma de impartir sus cursos y garantizar una vida académica a la vez sana y productiva. Hoy, entonces, escucharemos la voz de rectoras y rectores, miembros de nuestra organización, representantes de las universidades líderes de cada uno de estos países, compartiendo sus observaciones sobre la educación superior y su compromiso ante los desafíos globales. Cada panelista hará una breve presentación sobre los desafíos más importantes que enfrenten sus comunidades y compartirá algunas ideas sobre cómo sus instituciones se están adaptando y respondiendo a estos asuntos prioritarios. Pero bueno, demos inicio a nuestra sesión plenaria. Tengo el gusto y el honor de dar la bienvenida y presentar a nuestros 3 distinguidos invitados, rectoras y rector de instituciones de investigación de gran reconocimiento, representando nuestro continente desde el sur al norte. En primer lugar, nuestro anfitrión, doctor Ennio Vivaldi, médico cirujano de la Universidad de Chile, profesor titular de la Facultad de Medicina, referente mundial en la fisiología del sueño y desde 2014 rector de la Universidad de Chile y también actual presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, CUECH. Bienvenido, doctor Vivaldi. Muchas gracias. En segundo lugar, la profesora Denise Pires G. Carvalho, una profesora con maestría y doctorado en ciencias biológicas, profesora de fisiología y biofísica en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, revisora de más de 20 revistas científicas internacionales y ganadora de varios premios en su sector de investigación, elegida primera rectora de la Universidad Federal de Río de Janeiro en 2019 y también vicepresidenta de la OUI para la región Brasil. Bem-vinda, reitora.
Muito obrigada, David. Y por último, la doctora Sophie Damour, profesora en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Université Laval, a Québec. Fue vicerectora de Investigación y Innovación entre 2012 y 2015. Su investigación se centra en la ingeniería empresarial y procesos de tomas de decisiones. Fue también elegida primera rectora de la Université Laval en 2017 y también actúa como presidenta de la Junta Directiva de Universities Canada. Bienvenue, Madame la Rectrice. Bonjour, merci. Bien, ahora empezamos con las presentaciones institucionales. Dejaré a cada experto, cada invitado, unos minutos para realizar una breve presentación sobre los asuntos más importantes que ocupan su agenda en sus instituciones. On va continuer en français. Pour commencer avec l'Université Laval, c'est non seulement un plaisir pour moi de recevoir la rectrice d'une université québécoise et canadienne à cette grande manifestation des Amériques, mais c'est doublement un plaisir de vous recevoir en tant que francophone et moi-même gradué de l'Université Laval, psychologie en 1998. Alors, Sophie Damour, bienvenue. La parole est à vous pour un premier tour de piste. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. J'essaie de voir, oui, les diapos sont là. Écoutez aux collègues qui sont avec moi, le recteur de l'Université de Chili et la rectrice de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Et des salutations très sincères à l'ensemble des participants du Congrès des Amériques sur l'éducation internationale. C'est une occasion fantastique que vous nous donnez de renforcer les liens entre nous et de tracer l'avenir de la coopération universitaire dans les Amériques. Pour la petite histoire, vous devez savoir que je suis un enfant de la coopération et je crois beaucoup en ces organisations. Je pense qu'elles nous amènent plus loin. Elles sont très, très riches de rencontres. Alors, encore une fois, c'est un honneur d'avoir été invité à cette table. Les défis que nous devons affronter aujourd'hui sont significatifs, ils sont mondiaux et les universités vont et doivent jouer un rôle clé pour y faire face. L'Université Laval, qui est située dans la belle ville de Québec, au Canada, est la toute première université francophone à avoir vu le jour en Amérique. Nous avons eu, bien entendu, au cours de notre histoire de 350 ans, plusieurs grands défis à relever, mais nos yeux sont définitivement tournés vers l'avenir maintenant. Par exemple, sur les possibilités et les enjeux que représente le numérique. Les outils numériques sont très utiles pour démocratiser l'accès au savoir, pour rejoindre de nouveaux étudiants et bien sûr pour poursuivre notre mission d'enseignement et de recherche lorsqu'une crise comme celle de la COVID-19 nous empêche d'avoir accès à nos campus. Aujourd'hui, je crois que nous devons prendre le temps, toutefois, de réfléchir afin que chacune de nos universités puisse, définir sa nouvelle réalité. Qu'est-ce qui va se passer post-pandémie et comment le numérique va nous permettre d'être meilleurs comme université. Et surtout, comment le numérique nous permettra de nous rapprocher de nos gens. À l'Université Laval, nous développons une expertise en technopédagogie afin que les outils numériques soient utilisés le mieux possible selon les différents types d'apprentissage et qui nous permettent d'être une université qui a un meilleur taux de réussite pour nos étudiants, qui les accompagne encore mieux vers cette réussite puis l'atteinte de leurs objectifs et de leurs ambitions. On développe actuellement plusieurs formules d'enseignement hybride qui permettent de créer les liens entre les étudiants et avec le professeur ou l'enseignant, tout en profitant de la flexibilité offerte par les études à distance. Un autre défi qui est très actuel. Alors ça, c'est pour le numérique. On pourrait en parler longtemps. On reviendra peut-être plus longuement sur cette question plus tard.
Un autre défi qui est très actuel et qui nous préoccupe et pour lequel on met beaucoup d'efforts, c'est celui de l'atteinte des objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies. Parce que ces objectifs sont importants pour notre communauté puis qui rejoignent les valeurs profondes de notre université. Alors, nous travaillons à les atteindre à travers les formations que nous offrons, les projets de recherche que nous mettons en place, à travers aussi nos partenariats avec différents acteurs de la société. Par exemple, depuis 2015, notre campus est carbone neutre. Nous avons réduit massivement nos émissions de gaz à effet de serre et nous continuons de poser des gestes éco-responsables. L'an dernier, un autre exemple, c'est que l'an dernier, nous avons créé le réseau UNICE, le réseau international étudiant pour le climat. Alors, l'objectif de ce réseau est de permettre aux étudiantes et étudiants de poser des gestes concrets pour le climat en créant des projets collectifs, interdisciplinaires, avec d'autres étudiants provenant des 5 continents. C'est un projet qui m'est très cher, je dois le dire, parce que je crois en cette force mobilisatrice étudiante qui fait avancer et transformer la société. Alors, de pouvoir travailler avec eux dans ce sens-là, je pense qu'on risque de voir de très belles choses se produire. Notre université aussi est en train de développer une expertise en santé durable. La santé durable va beaucoup plus loin que l'absence de maladie. C'est travailler au bien-être physique, mental, social de chaque humain, en tenant compte de sa santé, que sa santé est influencée par ses conditions de vie et son environnement. L'Université Laval travaille avec des partenaires de la région pour étudier la santé de notre population et mieux comprendre ce qui l'influence à travers le temps. Bon, c'est quelques exemples de projets porteurs qui nous animent à l'Université Laval, qui accueille chaque année plus de 50 000 étudiants et étudiantes et qui est la 7e plus grande université de recherche au Canada. On croit beaucoup à la collaboration interuniversitaire. On n'hésite jamais à s'allier avec d'autres universités pour atteindre nos objectifs. Depuis 2 ans, je préside le conseil d'administration d'Université Canada, une organisation nationale qui regroupe près de 100 universités à travers le pays. C'est une organisation importante qui permet de parler d'une même voix auprès du gouvernement du Canada et auprès de la population. Nous avons établi des grandes priorités sur lesquelles nous travaillons au quotidien. Par exemple, nous voulons aider les Canadiens à s'adapter au bouleversement du marché du travail en misant sur des formations qui répondent à leurs besoins. Nous voulons également rendre nos universités plus inclusives. Alors, à ce chapitre, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours pour tendre la main, notamment aux communautés autochtones et favoriser l'accès des membres de leur communauté à l'enseignement supérieur. Enfin, nous voulons que les étudiantes et étudiants de nos universités puissent vivre des expériences à l'étranger. On a un beau grand programme actuellement pour soutenir plus de mobilité étudiante. Ces expériences-là, elles permettent de développer des compétences interculturelles et de développer une forte capacité d'adaptation. C'est des atouts précieux pour les étudiants dans leur futur, leur propre carrière. Ces enjeux animent les universités canadiennes, mais possiblement qu'elles résonnent aussi auprès de nos collègues et les universités de l'Amérique du Sud, nous l'espérons. Alors, Madame Pires de Carvalho et Monsieur Vivaldi, j'ai très hâte de vous entendre à votre tour et je vous remercie pour l'occasion que vous nous avez offert de présenter l'Université Laval. Merci, Sophie Damour, pour ces premières remarques. Et on voit que les exemples que vous donnez avec l'accès et la recherche en collaboration avec les communautés autochtones, avec les initiatives environnementales sont directement reliés justement à la poursuite des objectifs de développement durable. Alors, je vous en félicite. Vamos continuar com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Senhora reitora, você foi nomeada vice-presidente da OUI no Brasil este ano e aguardamos com expectativa sua presença na CAIE, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2013. O que aconteceu nos últimos 8 anos no Brasil? O piso é seu. Muito obrigada.
ao David Julien, o diretor executivo da UIOE. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje e representar a primeira Universidade Federal do Brasil, que permanece como a maior universidade federal e também uma das melhores do país na Conference of the Americas on International Education. É uma grande honra, uma satisfação enorme estar aqui junto com a reitora, doutora Sophie Damour, e com o reitor, doutor Enio Vivaldi. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, assim como as demais universidades brasileiras, se adaptou e respondeu rapidamente aos desafios da Covid-19 nesses últimos 18 meses. Nossa universidade não trabalhava com o coronavírus, não havia pesquisas sobre coronavírus, muito menos sobre o novo coronavírus. Nós hoje temos uma vacina brasileira desenvolvida inteiramente na nossa universidade em final de testes pré-clínicos. Nós sabemos, todos nós, o mundo sabe, que quanto mais desenvolvimento de vacinas, melhor, porque não sabemos os desafios que esse vírus ainda nos trará. Atuamos, e eu falo por todas as universidades federais, fazendo o teste diagnóstico molecular, desenvolvendo novos testes sorológicos para a doença, portanto, atuando em pesquisa e desenvolvimento e também em inovação. Há hoje mais de 15 projetos em vacinas no Brasil. Na nossa universidade, nós atuamos também, além de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com muita solidariedade, um programa de voluntariado de estudantes que atuou e atua na vacinação das comunidades e da sociedade em geral, nos 3 municípios nos quais há campus da universidade, e também no enfrentamento da Covid-19 nas favelas, nas comunidades do município do Rio de Janeiro, em associação com a Fundação Oswaldo Cruz, trabalhando em projetos de segurança alimentar e também ações educativas para diminuir a transmissão do coronavírus. Mais recentemente, olhando para o futuro, nós lançamos um edital especial através do nosso parque tecnológico, focado em 4 objetivos de desenvolvimento sustentável, que eu poderei explicar melhor depois. Foram o objetivo 6, o 8º, o 10º e o 11º, mas eu vou deixar esse projeto sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da UFRJ para comentar com mais detalhes depois. Nesse momento, eu quero passar um vídeo institucional das ações da UFRJ durante esses últimos 18 meses, que representa não só a nossa universidade, mas todo o conjunto de universidades, de instituições de ensino superior no Brasil, que hoje sofrem, infelizmente, o subfinanciamento, cortes progressivos no orçamento para essas instituições de pesquisa. Muito obrigada mais uma vez. Eu gostaria de solicitar que o vídeo fosse passado agora, que representa não só a UFRJ, mas é um exemplo de todas as instituições de ensino superior do nosso país. Obrigada. In 2020, a virus put humanity at stake. It didn't take long before science took the lead in helping society bounce back. And we all know it well. Among all the uncertainties that the pandemic brings, supporting science was definitely the right decision to make. Vaccines have and will save millions of lives. Governments who listened to their science are now experiencing economic recovery and resuming normal life in their countries. But here in Brazil, do you know where science is produced?
Together, federal universities and other public institutions concentrate 95% of all scientific research produced in the country. UFRJ alone has 1,456 registered and certified laboratories. Since the beginning of the pandemic, we have been working on cutting-edge research and also on the front line against COVID-19 with our healthcare professionals. UFRJ reproduced the coronavirus S protein, which allowed for the development of a very effective and low-cost serological test. The same protein has been used by Instituto Vital Brasil in studies about a neutralizing serum against the virus, including against its Gamma variant, currently the most common in the country. We created the COVID Meter, a tool used to measure the spread of the disease in the state of Rio de Janeiro. The COVID Meter, produced by the multidisciplinary working group in the fight against COVID-19, indicates the risk situation caused by the pandemic in a quick and updated manner. The working group has also been present in the mainstream media. In 2020 alone, more than 3,000 TV news and articles related to the pandemic mentioned UFRJ. Researchers help the population with sanitary measures and bring the latest information on research related to the coronavirus. Low-cost mechanical ventilators were also developed by a team of researchers from UFRJ. It was named Vaxco, and its production is 90% cheaper than conventional fans. At Cidade Universitária, the Testing and Diagnosis Center was created for the university community and public health professionals and got to do 240 tests in a single day. Since March 2020, almost 20,000 people have used its services. We have 2 vaccines under development. One of them, the UFRJ Vac, is in an advanced stage of preclinical studies. However, in order to be able to proceed to the next stages, we need more investment. But the biggest impact on Brazilian science was financial, despite all the efforts of our researchers to continue their work of excellence. Budget cuts put a risk at continuation of research, but also the availability of COVID-19 beds in university hospitals, the production of PPE, hand sanitizer, and many other actions to fight the pandemic carried out by public institutions like UFRJ itself. These are actions that save the lives of Brazilians on a daily basis, and it can save even more. And while the pandemic made the importance of science and public universities for Brazilians even more evident, UFRJ's long history of excellence is reflected in the most diverse areas of knowledge. We are the first official higher education institution in the country, active since 1792 and organized as a university in 1920. We are among the best universities in Brazil and the world. We offer 9,000 places per year in undergraduate courses. 10% of all master's and PhD programs of international standard in the country are from UFRJ. We have 53,500 undergraduate students, 15,700 graduate students, 4,200 professors, 9,000 administrative staff members, more than 3,600 in our health units, 14 buildings listed as historical heritage, 1,456 laboratories, 45 libraries, 13 museums, and 9 hospitals and healthcare facilities. We are the most innovative university in Brazil. Our 350,000 square meter science park houses startups and companies of national and international prominence and fosters innovation in engineering, technology, and oil and gas. We cannot admit attacks on everything that this institution represents. Support science, defend public institutions. Brazil needs research, innovation, culture, art, and knowledge. And we reaffirm our commitment. Are you with us? Obrigado, rectora. Y ahora, pasando a nuestro país anfitrión, doctor Vivaldi, tengo la suerte de conocerlo desde hace algunos años. Incluso usted debía estar en el escenario con nosotros en este mismo panel de rectores en el CAI de Bogotá 2019, pero los movimientos sociales de la época en Chile trastocaron, como sabemos, su viaje.
2 años después y al final de una gran reforma del sistema educativo nacional en Chile, cuéntenos un poco sobre el estado de las cosas y las perspectivas de la Universidad de Chile, doctor. Muchísimas gracias, David. En primer lugar, un privilegio, un saludo muy afectuoso a Sofía y a Denise. Me alegro infinitamente de estar con dos mujeres que son las primeras rectoras de sus universidades. A mí me gustaría decir que voy a ser el último rector hombre de mi universidad, no sé, pero por lo menos por un tiempo, ojalá que así sea. Efectivamente, hay un vínculo muy importante entre el estallido social, como se llama lo ocurrido en octubre de 2019, que generó toda una situación del país que viene seguido de la pandemia. Desde luego, y no lo sabremos nosotros los chilenos habituados a terremotos, cuando ocurren cosas como esta pandemia, estas catástrofes, nos dicen mucho más que lo que nos dicen de la pandemia o de la catástrofe o de lo que fuere o de la situación de riesgo, nos hablan de las condiciones basales en las cuales eso cae. O sea, habla mucho más de dónde cae eso y hace ver cosas que hasta ese momento podrían parecer no obvias o no necesariamente visibles. En el caso de Chile, lo primero que se visibiliza y que tiene todo que ver con lo que lleva al estallido social es un modelo de sociedad que sobreenfatiza el individualismo al punto de transformarse, y a mí me gusta usar esta expresión, en una verdadera apología del egoísmo. En gran medida, el movimiento que conocemos en octubre de 2019 es una fuerte reacción a eso y es una necesidad de volver a configurar una sociedad articulada de la cual uno se sienta parte. En mi opinión, un factor clave en el desagregamiento de la universidad chilena lo constituyó, perdón, de la sociedad chilena lo constituyó el desmantelamiento de la educación pública. Yo creo que eso es una lección muy importante, el rol que juega la educación pública en la cohesión nacional. Y por educación pública entiendo los niveles básico, medio y universitario, aunque increíblemente en el caso de Chile, esta sigue la universidad mejor calificada por los rankings, contrario a toda esa tendencia tan fuerte de privatización, yo diría, de mirar despectivamente lo público y de sobrevalorar lo privado, sin necesidad de pedir ninguna justificación para ello que no fuere el dogma de un neoliberalismo extremista, porque yo creo que el neoliberalismo como una tendencia ideológica o política es perfectamente aceptable, razonable, y creo que de alguna manera ha estado presente en muchos gobiernos, en muchos lugares del mundo. Pero lo que se hizo en Chile realmente es un caso extremo. Y eso es lo que irrumpe entonces con los movimientos sociales de 2019, sobre lo cual aparece una pandemia que evidencia, uno, la falta de interés por la atención primaria en salud, en beneficio de la atención terciaria, entre otras cosas porque la atención terciaria es donde está la plata, ahí donde están la cirugía, las consultas, los exámenes, y la atención primaria, que es fundamental como primera línea de defensa de la salud, no tiene ese atractivo. Entonces, obviamente, en un país guiado por fines fundamentalmente económicos, es natural que ocurra una cosa de ese tipo. También hay una mercantilización en general de la educación y hay una mercantilización de la salud. Y ambos llegan, creo yo, en forma muy importante a chocar, a colisionar con valores muy importantes, ancestrales de esta disciplina. Una palabra creo que es notable en la Universidad Latinoamericana, algo que probablemente sea sorprendente en cualquier otra latitud, es cuán enraizada está la universidad en la República misma, porque coinciden esta refundación de universidades, como el caso chileno, ya se refunda una universidad que venía desde la colonia como Universidad de Chile y se transforma en una torre de construcción para el edificio que es la República de Chile, como ocurre de alguna manera en todos los
países latinoamericanos, con una gran, que es la otra característica, creo yo, de nuestras universidades, sensibilidad social por las situaciones que nos rodean. En ese contexto, hoy día, cuando se evidencia la necesidad de una nueva constitución, aparece desde luego la necesidad de reemplazar un modelo que, insisto, no es que sea malo porque sea neoliberal, es malo porque es un extremismo absoluto dentro del neoliberalismo, y modificar entonces este sistema de sociedad, volver a encontrar el valor de lo público, gran importancia para nosotros como precisamente universidad pública, y en ese contexto ya proyectar una sociedad que asuma también problemas largamente arrastrados, como por ejemplo el problema de los pueblos originarios, que ha sido un lugar que ha sido puesto en la mancha ciega, en la retina de nuestras repúblicas por mucho tiempo, abordar esos problemas, un tema universal como el tema de género, ya muy importante en la Constitución señalar una verdadera igualdad de oportunidades en género, y los grandes problemas que se abren al futuro, como son la sustentabilidad, la energía, el calentamiento global, etc. En ese contexto, la universidad, en primer lugar, destaco, por ejemplo, que Chile tuvo récord impresionante en cuanto a la capacidad de pasar a una educación a distancia, gracias, por ejemplo, a la informatización muy avanzada que hay en el sistema universitario chileno. Y eso es mérito de nuestra universidad. No fue nuestra universidad que en la década del 80 del siglo pasado informatizó al país, como un buen ejemplo de las cosas que nadie espera de una universidad quizás en otras latitudes. Yendo a la percepción de la universidad, si se quiere, de futuro, yo destacaría el tema de la transdisciplina como un tema central. Los problemas, hasta aquí se ha sido extraordinariamente exitoso en resolver problemas desde el interior de las disciplinas. Es impresionante el desarrollo que han tenido la ciencia y las tecnologías al interior de cada disciplina. La complejidad de los problemas que hoy día enfrentamos, notablemente lo que ya mencioné, ya cambio climático, sustentabilidad, energía, etcétera, problemas, por ejemplo, como obesidad, adicciones, son problemas que no los va a resolver ninguna disciplina sola, se necesita una hibridación. Y esa hibridación de conocimiento es lo que aspiramos a tener como transdisciplina, como un gran desafío. Para ello, nosotros estamos respondiendo como uno de nuestros proyectos fundamentales de transdisciplina, generar un nuevo campus, que va a ser el Campus Carén, que fundamentalmente en este campus, ya hay dos proyectos ya consolidados que están funcionando ahí, pero la idea es, en primer lugar, ejercer la transdisciplina, enseguida volver a generar esta alianza virtuosa que fue desmantelada por el neoliberalismo entre la universidad y el resto del Estado, trabajar en conjunto con otras universidades, trabajar con la comunidad y proyectarnos con un interés por la sustentabilidad. Lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por la atención dispensada y reitero mis más afectuosos saludos. Gracias, rector. Y trataremos en nuestra conversación precisamente de salir de esta dinámica de la apología del individualismo, como usted mencionaba, y construir esta comunidad global del conocimiento, ¿no? Que ha sido un tema central dentro de toda la conferencia de esta semana. All right. So we have the unique opportunity to come together with these rectors and presidents of world-class comprehensive universities spanning our continent. So I will jump into a couple of more specific issues, starting with Rectora Denise. Brazil, as we all know, is a beautiful country of great contrast, enormous wealth and extreme poverty, vast natural resources and excessive exploitation, a vibrant and lively population, but unequal opportunities and access. How do you think that higher education institutions can contribute to the formulation of public policies or to the design of a social structure that allows your country as a whole to take the path towards its full potential, but within the parameters set forth by the SDGs, as you were mentioning earlier? Thank you very much for your question. Yeah, that's true. We are a big country of inequalities, and we have to work to have a better country in the future. And the universities are important, not only important, from my point of view, they are fundamental for a better world, for a better future of our population. We have now to increase the number of young people in the tertiary education.
we only have around 20% of the youth in our universities, both public or private universities. So we have to increase the number of people that have access to universities. Not only this, these students have to continue their courses, because unfortunately the minority has access, and only half of these minority can indeed finish their courses. It's very important for a better social approach. Our university at this moment, we do agree that it's the time for cooperation more than competition. It's another century, and we hope to cooperate more, to have more networks. And one of the networks that can be done among our universities is these objectives have to be focused, I think, in this last decade on the SDGs. We started with 4 SDGs because these are the SDGs that our community produces more about clean water and sanitation, what's very important for our country, and we want to help our society to have a cleaner water and sanitation index. Decent work and economic growth, that's why SDG 8 was also touched by this special program. Reduce inequalities, SDG 10, and sustainable cities and communities, because we have to prospect a better future. Not only we have to solve our big problems of the present, but we have to construct a better future for our society in Brazil. And we have to be together, not only among Brazilian universities, but with all other universities of the Americas. Thank you very much for your question. Thanks to you, Rectora. Doctor Vivaldi, sabemos que las instituciones de educación superior de Chile han estado al frente apoyando el desarrollo de una conversación nacional con la sociedad chilena para dejar saber su visión de país. Su universidad, la Universidad de Chile, y hablando de colaboración junto con la Universidad Católica de Chile, han participado en distintas consultas públicas. A través de una gran iniciativa nacional, tenemos que hablar de Chile, motivando un discurso cívico, y mientras que el país se prepara para redactar una nueva constitución para su país, ¿no? Como miembro consejero de esta amplia consulta y diálogo que busca integrar principios de igualdad y garantizar el reconocimiento de pueblos originarios, otras minorías, ¿qué identifica usted como aspecto destacado de estas consultas? ¿Qué le ha llamado a usted más la atención como rector? Muchas gracias. Perdón, ¿sigo en castellano? Como usted quiere. No, a mí me da lo mismo, pero como la anterior... Yeah, you can switch to English if you prefer. Whatever, si quieres contesto, como me hizo la pregunta en castellano, no sé. A ver, yo diría en primer lugar que la iniciativa Tenemos que hablar de Chile, además de su resultado y además de los datos que proporciona, parte por generar una extraordinariamente calurosa recepción en la sociedad, y gente de los más diversas ideologías, etcétera, conocidos míos, lo primero que señalaron es lo muy bueno que era para el país que 2 de las principales universidades estuvieran trabajando conjunto en un programa, y eso tiene todo que ver con lo que decía recién Denise. Las universidades naturalmente, el mundo de la ciencia, el mundo de la humanidad naturalmente se basa en la complementariedad y en la colaboración, y uno de los tantos absurdos que se intentó imponer en Chile al grado de caricatura fue precisamente la idea de que las universidades iban a ser mejores en la medida en que rivalizaran y compitieran entre sí. Y cuando digo caricatura no exagero, no voy a gastar ahora el tiempo en eso, pero
las cosas que se implementaron en Chile son realmente más allá de lo imaginable. Dan para una página dorada en los libros de Guinness y de Ripley juntas. Entonces, en primer lugar, destacar que ya el solo hecho de que las universidades estuvieran colaborando en un proyecto conjunto, en vez de ser percibidas como rivales, fue una cosa muy, muy, muy bien recibida. El tipo de información que se obtuvo ahí es de la gente misma, de la población, y fue tremendamente relevante la importancia que tiene para todo el mundo la educación. Este es un país en el cual en algún momento no solo se pensó, no solo se dijo, sino que se escribió en un documento oficial de gobierno que nada sería peor que hubiera educación pública, gratuita, de buena calidad, porque eso desincentivaría el interés de los privados por colocar más dinero en educación y de quienes ofrecen educación de colocarla más. A ese grado, de ese extremo estamos hablando. Por lo tanto, el interés de la educación como un derecho, porque en definitiva de eso se trata, volver a entender la educación como un derecho, como un gran factor de cohesión social, pasó a ser una cosa muy, muy importante dentro de la percepción. Temas como salud, temas como previsión, pequeñas cosas muy importantes que habían sido muy tergiversadas. Por ejemplo, tenemos que hablar de Chile, una de las cosas que destaca es que la diversidad es bien percibida. Bueno, para nosotros como Universidad de Chile, universidad pública, la diversidad es nuestra esencia, y a la heterogeneidad de nuestros estudiantes desde el punto de vista de su origen social, su adscripción ideológica, su religiosidad, etcétera, es fundamental. Pero era muy importante que una encuesta de ese carácter dijera que claramente la diversidad era altamente valorada en el país, que una cantidad de percepciones muy críticas con respecto a la forma como era vista la política y los intereses de la política. Todo eso fue revelado, creo, de una manera muy interesante. Ahora, la Universidad de Chile, además de Tenemos que hablar de Chile, ha estado involucrado en el tema constitucional muy, muy intensamente. Todas las universidades ofrecimos hicimos un convenio con la Convención Constitucional, y la Universidad de Chile hizo lo propio. En algún momento esto tuvo toque, yo diría, emblemático, muy emocionante. Por ejemplo, en algún momento en que habían problemas de lugares de funcionamiento que fueron rápidamente superados, afortunadamente para la convención, la directiva de la convención concurrió a la universidad, y en una fotografía que nos emociona y nos enorgullece, estuvimos ahí la presidenta Elisa Loncón, el vicepresidente Jaime Baza de la Convención Constitucional, el rector de la Universidad de Chile, los tres con la estatua de Andrés Bello al fondo en el patio central de la universidad. Creo que fue un momento muy emblemático en el cual la universidad se pone al servicio, muy importante. La universidad no le va a dar clases, no le va a dar pautas, digamos, a una convención constitucional soberana elegido por el pueblo, sino que se pone al servicio de este gran proyecto que guía hoy día a nuestro pueblo, y que esperamos que llegue a muy buen fin y que volvamos a tener un ambiente tranquilo, pacífico, constructivo, que tanto necesitamos hoy en día. Absolutamente. And we hear so much talking about community engagement. I think that's a great example of how we can break that idea of universities being tour d'ivoire or ivory towers, and actually engaging in democratic processes, engaging with citizen-based initiatives. And those are great examples, Rector. Madame Damour, it's been 350 years that Université Laval maintains its commitment towards the community for the quest and transfer of knowledge, contrary to what we may assume of one of the oldest institutions. Université Laval, which was already top in Canada with regards to distance education, has dared to step up and meet the demands of your students, especially during COVID, by offering 100% online learning for almost 40% of all your student body. Please tell us, is this the future of higher education? Is this what we must just accept and acknowledge? And what advice can you share with your colleagues and members of the academic community of all the Americas regarding the transformation of our institutions and our educational processes? Well, thank you for the question.
No, I don't think that the future is 100% online, not for our university. Will it be for some university? Probably. There's already universities that have embraced this new model, and they are reaching students and in a way that is it is significant. But I think that what we will see emerge in the coming years, because we all intensively have used distance learning during the COVID and integrated new ways and strategy of using the technology to the benefit of transferring knowledge and teaching and reaching also to our communities, because it has helped us greatly during the COVID period to be able to inform and share very significant, pertinent information in a time when the population wanted to be in touch with the scientists and the people who knew what was happening, or at least best knew. And so I think we will continue to see and expand. At Laval, our aim is what we've learned, and the focus has been on the ability to use the technology, not the technology itself transforming our university, but really keeping our focus on the student and the aim to help them succeed their education in the best way possible, but accept and recognize that the world is changing and the generation is very, very efficient in using technologies, and that there are ways to transform our pedagogy that is to the benefit of the learning process. So we focus on technopedagogy, we're refocusing and revisiting our programs, because what we know is that we're reaching more students. More students today are parents. They have kids, and they share their life with that aspect of their personal life, their professional life with that aspect. Many students are at work. They are trying to develop new competences, new skills, and get new knowledge. And many students are far away and with different situations. So the online distance education has the benefit to make our university more accessible. So I think we are in a phase of, rethinking ourselves, rebalancing, using the technology to the benefit, being very aggressive, because there's a lot of new things out there, really fun things, serious gaming, collaborative technology to work together in remote places and do stuff that, we would not do. When I was a student, we didn't have those capacities. So move on with that. But at the same time, if we are not improving our in-class performance on campus, if our campus are not vibrant, attractive, we need to work on that too. We want the student to see the added value of being in relation, meeting the professor, meeting their colleagues, being in a very dynamic environment that help them not just to learn, but really help them define their future, define what they are aiming for their collectivity in the future. So this is what we're working on. It's not just, the input of more capacity coming from the digital sector, but it is also how do we improve our campuses, the connection to the professors, to the scientific team. How do we make our campus more vibrant and a milieu de vie that is attractive? Because that's what will be the balance in the future. If you get an offer of online education and you don't find the campus more attractive, well, you might take the online education. So how are we going to develop in a way that
we benefit from our research community and make sure we're connected. And so this is really, I think, what all universities, so I don't have answer for the other university, but because I think every university will need to make that thinking process, launch that thinking process and define how they want to, land post-COVID on that aspect. But it's very important. It's going to be extremely transformative for the university sector in the coming years. Thank you. And you're so right. Campus life is definitely a strong part of the student experience, or at least it is a strong part of my students' souvenirs. And we need to, and that focus you're mentioning, to refocus on the student needs, refocus on its skills development, is actually the best pathway for the professional transition that they'll have to pursue as well, knowing that if they experience a blend kind of approach to learning as they go through their university path, well, that will be mostly reflected when they jump in professional environments. We all work now remotely, but we also work with our direct colleagues, and that is part of the learning as well on those transversal skills. So it's excited to see how you guys have moved forward. Finalmente, pues vamos a entrar en una última ronda, dado que nos encontramos reunidos para discutir asuntos relacionados con la cooperación académica, y me dio mucho gusto que todos mencionaron de esta gran transición que tuvimos de competición y competitividad a colaboración. Ahora vemos que con el Open Data y Collaborative Research realmente se están abriendo las puertas, y los mecanismos de internacionalización de la educación superior son ahora centrales en el desarrollo y posicionamiento de las universidades. Entonces, mi pregunta sería dirigida a cada uno de ustedes, por favor, you can feel free to respond in the language of your choice. Ahora que ustedes, después de años en la docencia, la investigación, se encuentran liderando instituciones de educación superior, en tiempos de incertidumbre, además, si ustedes ven oportunidades y necesidades para desarrollar relaciones institucionales e internacionales más amplias y más sólidas con socios de todo el mundo, que van más allá del simple study abroad experience o de una publicación conjunta de profesores, para llegar a compromisos institucionales más profundos que permiten trabajar en grandes temas, ¿no? Muchos mencionaron la colaboración institucional en torno a los SDGs o a los ODS. Mi pregunta es a saber si existe la oportunidad de ampliar nuestras colaboraciones a través del desarrollo de asociaciones de gran nivel para abordar estos desafíos globales que compartimos. No sé quién quiere lanzarse. Sophie? I can go. I think that, the world is changing fast and moving fast, and everything is interrelated. So, of course, we need to be better at working together, finding the routes for strong collaboration that are definitively changing the landscape of our university, but also showing to our people that we are leveraging our knowledge, we are reaching out, and we are a very strong community globally. We're not just strong in our cities and in our region. We're globally extremely important institution. We are playing a critical role in a transition phase. This is a world pandemic. We're driving a transition. We're part of those decisions. In every government and everywhere in the world, we have a voice that is listened. And we have the opportunity to strengthen our collaboration. Moreover, I think that our student needs to be more exposed to the diversity of this world. If we want them to be capable of being significant actors, we need to offer more mobility to those students. Really work on that. It's not simple. It's not easy. It costs money.
but we do have an opportunity. And research-wise, I mean, we've been sharing, it's really interesting, and we're talking about the same thing. We are challenged by very important question, and we have opportunity to build collaboration that go beyond, you know, and I'll be very blunt here, that go beyond MOU. You know, strategic partnership between university, building, connecting, sharing our capacity, you know, really move forward in a strategic way. At Laval, we do that. We have 5 strategic partnerships we're doing with different universities, different parts of the world. And it's extraordinary. We have a lot of collaboration and mobility agreement, but with these 5 universities, we're really going further. And I think that we should all consider doing things like that, because we have an important role to play and potential is incredible. Someone once told me, I'm not signing any more MOUs, I want some MODs. So I think that's the message, basically focusing. And we've seen many universities shifting in that also. Rather than being proud of having 300 MOUs, having 5 solid partners with a specific agenda, long-term relationship, I guess that's the way forward. Rectora Denise, your video was showing, of course, the importance of collaboration in research, but any other examples in that kind of the way to institutionalize from the President's office those partnerships? Yeah, I do agree with Rector Sophie, of course. Yeah, we have more than MOUs. I'm sure about that, but it's very difficult because we are bureaucratic. We are bureaucratic institutions. For example, I'll give you an example. In Rio, we are 3 federal universities. Each university has its own medical course that is different one from the other. Why can't we have disciplines together? The students could choose which discipline do in each institution. If I take only the city of Rio, you can imagine the challenge to make it greater and inter-country collaboration. So we have to change our minds. It's time to change our minds and to be as adaptable in our courses, in our disciplines, in the hours the students are in remote teaching or in-person teaching. We have to change our minds. We have to rebuild our courses in order to make more collaboration abroad. If COVID-19 has taught anything to us, is that change is possible. It's possible and it can be done quickly because we have changed quickly. We did not have before remote teaching in our institution, at least in the majority of the courses. And we are now 100% remote. We are coming back with the practical disciplines, not with the theoretical part of the disciplines. Why not this theory? These could be taught by different institutions. For example, the medical course could be part in Chile, part in Rio, part in Canada. Why not? This is multicultural, and the student could choose. Why not? I had students last year in my graduate courses from different states of Brazil. And we are now introducing courses in which the disciplines can be done in different universities. But it's starting in our universities. We have to think more about that. But I think it's a great challenge because we are really bureaucratic. Yeah, indeed. But at the same time, something I felt from the outside perspective is that maybe the COVID and the pandemic and the pressure that was there to quickly adapt actually show that we were actually, some people from the external side were kind of critical of universities, saying they are bureaucratic, they are intangible, cannot move the management model. But we've shown results, and that internal capacity of reacting and moving. So I hope that this can lead to more transformative changes. And Dr. Vivaldi, you're a DREAM specialist. Now that you're in your second term as a rector, what were you dreaming when you first took office, and where you are now completing that second
in terms of internationalization partnership, of course, with Universidad de Chile being on the top scene of your country, what's more to achieve? Well, I entirely agree with what has been said about internationalization. I also think that that's a need, because there is no way you can solve the problems if you don't have everybody sitting in a table and elaborating common proposals. Okay, that's a need. It's absolutely a need. There is a matter. Well, is it feasible too in Chile? To our pride, the 18 public universities, the universities of the state, we are now constitute a network, and that provides us the opportunity of going from mountain medicine in the north or solar energy to the eolic energy in the south and whatever. So you only multiply opportunities by creating networks. I would like maybe, yes, to emphasize the need to prioritize. You cannot go on with everybody going where the money is blindly, and you need somehow to talk and put some rationality, okay? We all remember that the Spanish woman who said, why don't you go and ask Ronaldo and Messi to solve the problem of COVID, okay? We have to know what priorities are, and we must, as a world, I mean, as humanity, we must need, well, this is what we need to develop in terms of science, technology, and of course, humanities and arts. But I would like to end my participation with, if you ask me about my experience, with two questions that I thought I would never ask myself, because I thought that the answer was to be given for granted, and now I don't think it's the case. First, in Latin America, do we all agree that we need very good universities? Maybe no. Maybe we can do just as well with mediocre universities. So why so much more money? Why don't just level downward? I think we have threats of that, certainly in Brazil, in many countries in Latin America, certainly in Chile. Okay, so that's a very good question. Do we all agree really that we need very good level universities, or would we do just as well with mediocre universities? And the second question is the most delicate one, it is wise for Latin American countries to invest in science and technology? Doesn't it make much more sense to think that we should just concentrate in Chile exporting copper, which is what we know how to do, and wine and whatever, okay, and let other countries do science and technology? So with the money we get by selling copper, we go and buy the science and technology? And I think that there are people who think that way, okay, who think that way. And I think that it would be very healthy that those kinds of questions become the matter of open debates, that we make explicit those discussions, because I suspect that they have been hidden. And for example, Chile had the capacity for producing vaccines, and in the year 2002 it was closed down because it was thought that it was a better, commercially speaking, to buy them abroad. And in 2017 we had a project for a center manufacturing vaccines that was not financed. And now we have developed in the University of Chile what I think is an excellent project for having again the capacity to produce vaccines in the country, but we just don't know whether that is a priority or whether there are more people that think that should be bought abroad. I think that it is very healthy for university that these questions become open discussion or open questions and be discussed publicly. I think it would be very, very good for our university. And I am obviously all for internationalization, cooperation, and facing the problems that the world has with a global mentality. Thank you so much for all what you have contributed to these goals. Thank you. Thanks to you, sir. And of course, our role is to launch the debate. So thanks for putting those questions on the table. And I would add,
and many other discussions occurring since Tuesday focus on workforce development. So yes, of course, we need to continue to push for research and for innovation, but at the same time, and we see the labor crisis now, rethink about our role in ensuring that we assist the needs in the health system or agriculture to support workforce development. So I would add that third question to the two provocative ones that you asked. So we're already out of time for this interesting debate. So I'm just taking a couple of takeaways from our discussion. First, this idea of el compromiso con la comunidad, no? I think that all of you demonstrated that if there's no community engagement, I mean, you need to question where you're going, what's your role in your ecosystem, in your city, and within your academic community. So that's something that remained very clear, and I thank you for these comments. And also the idea of promoting collaboration and joint initiative that will allow to accelerate knowledge development, innovation, and just research outcomes. So hopefully, by having so many representatives, not only from the Americas, but other corners of the world during this conference, will allow this connection. Although we're still distanciated and we're not able to join you, Rector Vivaldi, in Chile like it was planned, but we hope that people will be able to make those links. So I want to thank you all once again. Sophie D'Amo, merci beaucoup por votre présence. C'était un honneur de vous recevoir. Reitora Denise Pires de Carvalho, muito obrigado você. Y Enio Vivaldi, al final lo hicimos, perdimos Bogotá, pero usted, pues, como buen anfitrión, nos acompañó en esta mesa. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias a usted, ¿eh? Muchas gracias a todos. Un gran merci. Muito obrigada.